Welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We start the show on a somber mood tonight. We sympathize with the biggest losers in the recently affected plastic ban kutoka kwa wasi wa veve. I understand that currently watu wanalazimika kuwekewa mogoka kwa hotpot. And watu wa weave moving forward. Nimesikia wanalazimika kufunga nywele na gazeti kukinyesha. And that's just to mention a few. Rumor has it that this guy actually has also been added to the mix. Nasikia ameambiwa akionekana na hiyo suti tena he risks a jail term of 2 years. And most people think the effects of the plastic bags are limited to cleanliness of the environment, but no. Turns out we end up eating them back without our knowledge, especially through meat. Nani ajui ng'ombe za Nairobi ukula ma plastic bag. Until they announced the plastic bags ban, ndio nilijua sababu watu complain nyama ni ngumu. Kwanza usijipate umekula nyama ya ng'ombe imekula ile karatasi ya mjengo. However, that's a layman's reasoning. Domestic animals eating paper bags, these are plastic bags, has a more dangerous effect than that. Plastic bags have polymers that they are carcinogenic and can induce cancer and tuberculosis in human beings. So when Nema said that they are counting on goodwill from Kenyans, goodwill starts with you. Ukiona ng'ombe inakula karatasi, inyang'anye uipatie matunda. Wajogona, nakudai shilingi 70. Nilipata ng'ombe yako ikikula nylon nikaipatia paipai, avocado na beetroot. Nikuone lini? Unajua hapo nimekutengeneza vizuri. Ngoja uone ukikamua yogurt. Na hapo kwa ng'ombe hata sisi uchangia sana. Ng'ombe inakula tu nyasi vizuri, alafu mtu anatupa karatasi ya chips mbele yake. Hata kama wewe ni ng'ombe aje utaacha karatasi ya chips ukule nyasi. The goodwill from most Kenyans comes at a fee. We have a price for everything. The fines for committing the offense of being found in possession of the banned plastic bags is between 2 to 4 million shillings. Here's a clip of the take of an ordinary Kenyan on the same. Tuweke masharti kidogo, mtu akitupa karatasi barabarani anashikwa anapigwa fine 5,000. Surely. Yani sisi ni wabaya mpaka tuna bargain fine ya koti. Ati, ai my lord, 4 million itoke wapi? Ilikuwa matumbo wet fry. Imekarangwa alafu ikapigwa supu. Ulikuwa unataka nibebe na nini na socks? Unajua ingekuwa karanga afadhali, lakini wet fry surely. Haya basi tuseme makosa imefanyika. Matumbo nimekula, so unaongea na mtu ameshiba. I have nothing to lose. Hiyo 4 million tutafanya aje? Mimi niko na 5,000, wewe usifanye vile utanifanya. Unajua Kenyans, typical Kenyans. Now the plastic bags ban was announced earlier this year, giving 6 months notice to stakeholders to seek alternative packaging methods. Lakini wa Kenya ni nani? Alternative methods ni wewe. Wa Kenya walikuwa wanangoja deadline. That's typical Kenyan characteristics. That's why umbrellas in Kenya zinauzangwa wakati mvua inanyesha. Unaniuzia mavuli ya nini? This is Kenya my friend. Dalili ya mvua sio mawingu, dalili ya mvua ni mvua. Ikikunyeshea ndio unanunua mavuli. And on this issue of plastic bags, we should have shown some effort. We should have seen people practicing mapema. Buda unajua 28 ndio hiyo. Mimi niko rada. Unataka nimebeba matumbo kwa thamos Unaenda kwa mama mboga, unapata unachagua sukuma yako ya 30 alafu anakufanyia lamination. But that's not the case. The ban on plastic bags will now take effect. The country has until the 28th of August to change her ways. Ladies wataweza kubeba vikapu. Kuna watu wengi sana watalia kwa sababu watakosa ujira wa kila siku. Wamepanga mikakati gani hao watu wote wataenda wapi? Hawastahili kuban, na kama wataban walete alternative nyingine mzuri. Tumesoea makaratasi kwa maana wakileta hiyo karatasi nyingine ya haki, hiyo huwezi funga nayo nyama, huwezi funga nayo. Everyone was complaining of a short notice. Maybe that's because people thought Nema was bluffing. When the deadline drew nearer, people realized that it's real. Now, the Kenya Association of Manufacturers filed a case in court challenging the plastic bags ban, claiming that the industry directly employs 60,000 people. And instead of a ban, a suggestion was put forward to do away with the paper bags gradually by making them expensive. So basically that means instead of the ban, manufacturers huongezwe biashara. What's even worse, the manufacturers will probably make the plastic bags more expensive than the products, and that's risky. Buda maze usipitie hiyo corridor. Majamaa juzi wamenipiga ngeta wakaninyang'anya paper. Nienda mkani nimebeba maini kwa mkono. See, making plastic bags illegal is also very tricky. It's also very tricky in this country because some people are so sentimental about illegal things in this country. Tunaweza shindanga na breaking news za
kuna jamaa mmoja aliweza kukamatwa na shehena ya plastic bags zenye thamani ya shilingi bilioni 1. Jamaa ule akizungumza na wanahabari alisema kwamba anatarajia kusimama kiti cha ugavana muhula ujao na running mate wake ni Ferras Dika. Alipoulizwa bona, akasema they both have a passion for plastics. First of all, plastic bags not all plastic bags have been banned. There is a plastic bags zile za garbage are exempt. The kind of bags going down are the single-use paper bags kama ile ya sukari. Sasa some of you people may be forced kuwekewa sukari kwa kofia. Bora usinyeshewe. Au sasa wewe si ungeenda kwa tuka na mavuli. Aya pasi kamua hiyo kofia yako kwa sukari kwa chai watu wakunywe. Kiwacha tununue tu sukari nyingine. Unajua vile sukari imedissolve kwa kofia sasa imekuwa sweetheart. Now these are just jokes. There are alternatives to plastic bags. There are brown bags, kuna kiondo ama zile shati za Waitito. See, plastic bags have more adverse effects to the environment than people know. These bags clog waterways, which is a leading cause of flash floods in the country. So basically, ile issue ya South Sea residents having to swim to work every time it rains can be fully blamed on our watu wa kukula samosa kwa jam alafu wanatupa karatasi kwa drainage. And other than that, plastic bags are non-biodegradable. It takes between 450 to 1,000 years to decompose. Hiyo karatasi ndio ishi kabisa. And still that doesn't guarantee that it has completely degraded. To put this into perspective, 1,000 years is equivalent to the number of years it would take Chebukati to read the Bible from Genesis to Revelation with full details. And on the 5th day, the Lord created birds. At 10 a.m. he created weaver birds. At 11 a.m. he created a peacock. Flamingos were created in the afternoon around 3 p.m. Those who are asleep, please wake up. Niko karibu kufikia kuku. And see, this is the third plastic bags ban in the country, following 2 unsuccessful attempts in 2007 and 2011. See, people have raised serious concerns about the terms of the ban. One of the issues raised is that some corrupt officers may take advantage of the fines to solicit money from Kenyans. Kijana, wewe lazima ulale ndani leo. Hata afadhali ningekushika na bangi karatasi. Bwana. Sasa kama hata wenda wasimu wameacha kuokota paper bags, wanaokota bottle tops. Unataka kuniambia kile yako ni mbaya kuliko mwenda wasimu? And that would complicate things so much. You could even be charged in court for being found near a dump site. Your Honor, I arrested the suspect standing near a gazetted crime scene. Actually, alikuwa amekanyanga karatasi ya nylon imefunikwa na gazeti. Sio ni gazetted crime scene. Now, the Kenya Association of Manufacturers has also raised genuine concerns. 60,000 people depend on plastic bags directly. But the ruling by the High Court also makes sense. The need to conserve the environment overrides commercial interests. Manufacturers of plastic bags were ordered by NEMA to clear their stocks by August the 28th. That's weird. Munauzia nani? What do you mean clear stocks by 28th? That's the exact date plastic bags become illegal. And now I understand why my shopkeeper was so generous with plastic bags that week. Believe it or not, he ni chewing gum alinifungia hivi. Serious. I somehow feel though that plastic bags have served their purpose. It feels like they were made to launch the Githeri man's career. Unafikiri angebeba Githeri na Godfather mungekuwa mnamjua? Now I personally feel that the plastic bags ban is a very noble initiative, but it makes me sad that not very many Kenyans know what it's about. Proper civic education should have been done so that people understand the deeper meaning of this. Take this clip for example. Inaharibu sana kwa sababu hata ikinyesha kunakaa kama ni choo. Sijui hata utaweza sema ni nini. Ukienda mahali iko mitoni, utakuta hiyo mto imemalizwa na hii makaratasi. It's funny how the lady is in full support of the plastic bags ban, yet yeye amezijaza kwa store. See, Nairobi has suffered greatly with the littering of these plastic bags, and hopefully we are going to see a cleaner city following this ban. We take a short commercial break. We'll be right back with the new Nairobi Deputy Governor Polycarp Igathe to help us break this down even further.
Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Our subject tonight on the show is the plastic bags ban, and our guest is the new Nairobi Deputy Governor, Polycarp Igathe, aka Fearless, aka Bulletproof. Karibu. Karibu kwa show yetu. Asante sana. Karibu kwa show yetu. Thank you. Subject yetu ya show leo, nataka tuongee takataka. Okay. Unajua kuongea takataka? Basi tuongee takataka, hiyo ndio kazi yetu. Aya, sawa. Plan gani? Unajua Rwanda wamesafisha country. While doing research for this show, tuliambiwa it actually looks like a small heaven. It is true. Okay. Na tayari mikakati tushaanza. Hii wiki already we have met the Association of Garbage Collectors. Okay. Na tatizo ni mambo mbili tu. First of all, corruption kidogo, cartels za garbage. Okay. Then hiyo hata ndio nilikuwa nataka kuuliza. Hiyo number one. Number two, pia tabia zetu sisi wenyewe kama wa Kenya. Okay. We have a problem Unaona mtu anapeleka Range Rover anakunywa maji tuf mtu kwa matatu. Sasa unataka tupe ndani ya Range Rover? Like si atupendane, si hapo Range Rover anaweza kuwa pia na trash can. Okay. Alafu akifika nyumbani anaitupa pale inatakikana. Okay. And also we have a policy problem. Okay. You know, garbage in Nairobi, we pay garbage collectors based on how much they load. So how much garbage you load na ile distance una travel kwenda kuload. Sasa sisi ni science ya load times distance. Yeah, load times distance. Sasa sisi tunataka how much garbage you bring to the kama Dandora refuse. Tunaweka weighbridge pale, lori kikuja, na how many times you come, the frequency of bringing garbage to Dandora. And so the formula will be landing garbage at the refuse dump, not loading garbage at the point. And then so uzito wa takataka ndio uzito na pia frequency ya kuleta garbage huko. Alafu tuondoe hizi cartel. Kwanza range kama ni uzito wa takataka, mtu ajaoga ni how much? Ati mtu ajaoga. Mtu ajaoga? Mtu ajaoga huyo anadiliwa naye nyumbani. Hiyo yuko kwa hiyo garbage plan ya city. Garbage plan ya city ni kuondoa uchafu, na tayari umeona ile kazi tumeanza kufanya. Mimi niko na swali burning sana. Garbage cartels. Garbage cartels. How do they work and how do you plan to face them out? We are going to make sure that the garbage collection work is organized, is streamlined, and that there is a regular frequency of collecting garbage. Kama ni collect garbage Buruburu Estate, unasema nimefanya hii barabara, nimefanya hii barabara, nimefanya hii barabara. Alafu mtu ana sign anasema sasa hiyo invoice is ready to be paid. Sasa mtu mwenye kusign hiyo service received note lazima tuambie how did you verify that garbage is collected. So we want to see that the Buruburu Residents Association is happy with the people who will be measuring the standards of service for garbage collectors will be residents associations. Kwa hivyo mjitayarishe. Na pia tutatengeneza computer crowdsourcing. Unaangusha tu text unasema na hii lori haijakuja leo ku collect garbage. So we are going to create monitoring and efficiency systems za kufanya a proper snitching channel. Kabisa. Snitching is the only way. We trust that our suppliers for garbage collection will do, and our partners in garbage collection will do the right, but we will verify the trust we put in them, because deadly. Snitch massive. Massive is the flow. But then I ask myself, when you say 2,400 tons, hiyo ni takataka yenye imeshaokotwa. Mpaka ya barabara. Mpaka ya barabara. How do you guys measure that? But like mtu akitupa ndizi mnahesabu kuna msana pima hizo ni kg ngapi? How do you arrive at 2,400 ama ni estimate? The statistics are there because you can tell how much garbage is collected and how much is dumped. But we are only being able to collect about 60% of that. The other 14 ndio unaona in a pile. Pale in a pile. So we need to build the capacity. Na sio tu Nairobi City County. Private sector must come and invest. Nikupatie example ya city kama Buenos Aires. Buenos Aires unajua ni wapi? Kings. Ni pande gani? Argentina. Buenos Aires. They went and formed a group of what we unfortunately call street families or homeless people. I prefer to call them homeless people. They are called cartoneros. So the first value chain, the first responders to garbage, cartoneros au collect cartons za kwenda ku collect garbage. Sasa wewe ni nailoneros. Ukitaka lakini wacha kuenjoy nailoneros lakini vile inafaa. The first responders to garbage should really be the people who can't get any other jobs. We are going to try and organize them into circles. Homeless people. We allow them to collect that garbage. Then they give them to the trucks. The truck
The trucks then deliver them to the garbage refuse dumps. Plastic bags ban. Uh-huh. I'm sure you've heard about the story. Yes. And you have a thing or two to say about that. Yes, you know, I chair the Kenya Association of Manufacturers. And although I don't like bodies taking government to court, okay. I don't think it was important, it was necessary to go to court with this issue. Okay. This is an issue we should have discussed. I think the law is the law, it has been set. I think the conversation should be around, how do we implement it? You're speaking as the chairman or the deputy governor? Deputy governor. Okay, now speak as the chairman. I'm speaking as deputy governor. The chairman of, no, having been the chairman. As a past chairman, I'm saying, yes. There's been a lot of, I think, a little bit, kuna propaganda kidogo. This ban does not affect industrial packaging. Kwa hivyo karatasi ya kufunga bread, peremende, unga, hizo karatasi zote, those ones are allowed. So what we are going to say with NEMA is, we need a proper town halls. We need to move together to educate Kenyans about the law, because a law is only as good as people adopting that law and following it. Is it about banning the plastics ama sisi kuchange behavior za wasee wenye wanafanya hizo kulita in the city? Being that is a mentality, is more of a mentality than even a physical. Thank you. So hiyo kitu kama ujaoga na ujiende wewe ni msafi uko tu. That's what that means, right? No. All I'm saying is, let us agree. We are going to start changing the way we behave. Sasa najua message ishafika home, watu wanya wako wame understand. Sasa turudi kwako wewe sasa. Other than being a deputy governor, what else do you do? I'm a father. I'm a husband. Father ni job. Sindio? Kwanza, it's the most important job. Family is the most important institution in society. Serikali ya kwanza, hospitali ya kwanza, shule ya kwanza ni familia. If you fail as a father, you produce problems for the rest of society. So prisons take over, rehabilitation centers take over, these other things take over. Wanatupa takataka huko. Una produce takataka. Hiyo ni ile hiyo clip ya wewe ukikataa kuhepa risasi. Sijui ama ni moment ama hukusikia hiyo sauti, but sijai move on from hiyo how hukuhepa. Lakini sikuwa na expect. Ama ulikuwa unafinywa na viatu. Unajua pia msee labda ulikuwa na kitu yenyewe bado sijawahi understand. Na hiyo story unaipenda? Naipenda sana actually. Unaweza iona kwa more than one of our shows. Really? Ati huku hepa risasi. Hapana, lakini wacha nikwambie ilikuwa a very unfortunate incident. Yes. Senator siku hiyo sijui nini ilimkasirisha kiasi hicho, kwa sababu petrol station si yake, shamba si lake, lakini nilimsamehe. Sasa hiyo story tuachane nayo. Mungu, God is my refuge and my fortress. Mimi wasina uoga. Mimi I am not in the business of creating enemies. I'm only in the business of creating friends. Okay. So on that day, I don't know why he wanted to kill me. Okay. And he shot that gun at me very close range. Na pia niliturn even. Hata mimi ndio nilimwambia go ahead and shoot. Jusu kuamini ako na gun. Oh, ulikuwa na shoot na nyuma. Ulimpatia angle. Nilimpatia angle hapa. Nikasikia tu up. Basi hiyo senator ajikupima. Ulikuwa unataka nitedi? Azia ulikuwa close range. Hako kuget. At least si ndio nakwambia. Unless God has said it's your day, it is not your day. Believe in God. Be a very God-fearing person. You do the best you can, and to be God-fearing is to serve God. Okay. The way we are going to serve God in the city county of Nairobi. Thank you. All the best by the way. 5 years noma sana. Pray for us bana. Cartel za maji, cartel za hizo vitu zingine zote. We are praying for you. We are praying na for you. Vijana pia wakuwe tayari kuja kufanya kazi Nairobi City County. Umesema waende wakuwe energetic? Wakuwe energetic, wakuwe disciplined. Wakiona kazi zikiapplywa wafanye na tusijiangushe na sisi hatutawaangusha. Toka leo utakutama vijana kwa buda kwa takataka mse. Unajua firefighter na nilikuwa naangalia na review firefighters. Unajua watu tuenda kufight fire Nairobi. Firefighter wetu the youngest guy. Sijui niliambiwa ni wa miaka 50. Si ndio akichomeka na moto anaenda heaven straight. Unajua vijana? Tunataka kuchoma moto. Na pia hatutasahau wakati tulipoingia ofisini tulisindikishwa na mavijana kama 1000. Firefighter wa Nairobi wako the youngest akona miaka 50. Can you imagine? Every firefighter. Lakini moto iko wapi? Hapana. But inachepuka wewe.
Sasa wanazimaje moto? Anyi kweli serious. So mnaenda ku replace ma firefighter na mavijana? No, we will give them an early retirement. We will try and create a proper way of handing over from one generation to the other. Ni muhimu sana. By the way, vijana ni wa effective sana. Unaita mazee. Mimi najua. Mtaa inachomeka wanakuja. Thank you very much. Thank you very much for coming on our show. Now, that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori. Asante.